And please step up. Thank you. I'm the spokesperson of Uganda National Bureau of Standards, UNBS. Today morning, we are glad to be here at Uganda Police to speak to you, our colleagues from the media, on issues that we've been working closely with the Uganda Police and issues specific to quality and standards in our country. I want to address you on 4 main issues that the Uganda National Bureau of Standards has come out with and have been doing some investigations with Uganda Police. Issue number 1 is on the advice in the business community for people to sell out underweight products to unsuspecting consumers. This is something that we have identified through our vigilance checks in the market as well as correspondences from the public, and mainly the products whereby a lot of interferences has been found include bread, include cement, we have tea leaves, and also the issue of sugar. So what happens is that when the product leaves the factory, because the UNBS certification ensures that products are verified and are packed according to the accurate weights. So by the time they leave the factories, they actually have the right or accurate weight. But in the process of transportation and the final dispatch to the consumers at the outlets and in the supermarkets, we have identified that some business people actually tamper with the weights and open products and repackage, and therefore sell products that are not of the indicated weight on the packaging of the product. The second issue is on the production of products with the UNBS Quality Mark, the distinctive mark. We have found out that some products that are being sold on the market actually do not have the UNBS Quality Mark. And the UNBS Quality Mark is the attestation that you can have as a consumer to confirm that UNBS interrogated that product and therefore it is safe for your consumption. So what we want to communicate to the public is to ensure that whenever you're out there to purchase or buy products, you must look out for products that have the UNBS Quality Mark. It's the only assurance you have that actually this product is safe for your consumption. The third issue is on some business people who, for you to get that Q mark of UNBS, you must be licensed, you must be permitted to use it, and we usually assign it to a particular product as well as a particular production premise. For example, if you're certified to make water from Namamvi, we will give you that quality mark, and it must operate and it must be used for products that have been assessed in that factory. But what we have found out together with police is that some manufacturers, after getting the UNBS Quality Mark for a product in one location, they actually go and reproduce the same product from different premises. So you'll find a factory with multiple outlets where the manufacturing is taking place. And yet in the records that government has at UNBS, it is Namamve indicated, but for example, we could find that you're producing from Manafa, from Gulu, from Masaka, and that is an issue which is not allowed. If you go to the UNBS Act, Cap 210, it properly indicates that, because when we assess that quality mark, it's supposed to assure the consumer that it is safe. And we do the assessment at a particular factory and industry. So if you're going and manufacturing from another premise where we don't know, where we have not actually
conducted assessments in that particular area, then we cannot guarantee the safety of that product. And the last issue has been on the issue of expired products, whereby we have noticed an increase in sale of expired products to the consumers. And this is done across the business chain. It is done in wholesale shops. It is done at retail shops. It is also done at supermarkets, whereby a particular product was already permitted to be in supply for a particular period of time. But because someone is stuck with the stock, they do not want to make a loss, so they usually tamper with the dates and the labels on those products. So they will change. If it's a yogurt supposed to expire on 4th June and he sees that he still has a lot of stock, he will change the June to July or to August. So we have come out to voice out and call the public to work with UNBS, to work with Uganda Police. If you find such a product in any outlet and you suspect, or if you clearly read on the label, because the labels is what we use to communicate to you as consumers. So when you interrogate that label and you find out that there is some bit of tampering and alternating the dates, please, one, raise it with the person in charge of that outlet, maybe a shopkeeper or the management of a supermarket. But alternatively, reach out and report to UNBS on our toll-free number, which is 0800 133 133 or 0800 233 233. Alternatively, in areas where we are not, report such a person to the nearest police station, because we shall get in touch and we shall be able to come and clear out that stock, because that stock is exactly not safe for your consumption. Those are the 4 issues that we wanted to put across to you. The public, actually, they have been so vigilant and sharing with us market information. And when we received that information, we commenced on investigations. So these investigations are still ongoing. Some people actually have been found culprits and they've been taken on by the court. We have a special court that handles issues of quality, the Standards and Utilities Court, and these people are already being interrogated and they are reporting. Some of them have got police bail, but when you report to UNBS, be assured that the right decision is going to be made. First is to get to come to the premise and read that particular premise of the condemned products, whether they are expired or lack the UNBS Quality Mark, or they are underweight. So that is exactly what we are doing. Bansabye nsooke nzire mu Luganda then twanukule ebibuuzo nga tukoleragana wamu ng'ebitongole bya gavumenti nga twagala okwogera n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga ez'omutindo mu ggwanga, ng'ensonga ze tussesaako ennyo essira, nsonga 4. Okusookera ddala waliwo ensonga y'ebyamaguzi bye tuze tusanga ku katale nga tebituukaana na bungi. Katugambe nti waliyo omuntu waba atunda ekyamaguzi nga asalako ebipimo byakyo n'abanga aguza bannayuganda ebintu ebitatuukana na bipimo, nga ebyamaguzi bye tusanzeemu nnyo obuzibu kwe kuli sementi. Era sementi eno okusingira ddala tulabye nti abamu bamujja ku hardware ng'awera, naye bwe baba batambuza babeera n'ebipapula ne baggulawo sementi oyo ate ne bapaakinga mu bipapula ebirala. Kati gwe baba bakutuusiza ku sayiti yo oyinza okulowooza nti ofunye ekiro 5 naye ng'ekyamazima obeera mu kiro nga 45.
n'ekirala kye tuzze nga tulaba ekyamaguzi ekya sukaali nti abamu ku basuubuzi baffe bajjayo sukaali mu mafactory nga mu bipimo ebituufu ebyakakasibwa aba UNBS ebipimo nga kilograms 5, 25, 5 oba emu oba 2. Naye we batuuka abamu mu kkubo ba driver abagoba b'ebidduka ebitambuza ebyamaguzi bino olusi beekobaana ne basimulula ebyamaguzi bino ne batandika okusenako ne bajjuza mu buveera obulala. Oba sinakindi olusi abamu bennyini ababeera n'ebyamaguzi bino mu maduuka bakikola nga bo. Kwe kuvaayo n'eddoboozi eryawamu nga UNBS ne poliisi nti tuzze nga tutambula eggwanga nga tulaba ebikolwa bino era tubivumirira nga tugamba nti bannange ababadde babikola okusingira ddala abasuubuzi baffe bagiraba eddako, naye okusingira ddala okuyisa eddoboozi lino eri bannayuganda nze naawe abagula ebintu bino bye tukozesa mu maka gaffe, mu masomero, mu madwaliro wonna, nti woba ogula ekyamaguzi kyonna weekebejje nnyo olabe ng'akakutiya tebakajingiridde, oba osobola n'okusaba omuntu ali ku dduuka n'addamu bupya n'akupimirako kuba mizaani zibeerawo. Era ng'ovudde ku sukaali, sementi n'amajaani n'omugaati, ebikwekweto bye tukuze bizze bitulaga nti ebintu ebyo tebiwera. Oli n'agula omugaati ekyamazima nga agamba agula kiro naye nga tetewera, ate nga akasente k'oba osasula ke kakagenda mu kiro, oba n'ogutuusa awaka abantu bo ne gutaba mala. Ensonga ey'okubiri y'ensonga ey'okuba nga batunda ebyamaguzi ebitalina kabonero ka mutindo aka UNBS Q-Mark eyo yateekebwawo gavumenti ng'eyita mu UNBS okukakasa bannayuganda nti ebyamaguzi bye bagula era bye bakozesa bye bituukana n'omutindo ebitasobola kubaleetera buzibu bwonna eri obulamu bwabwe. Kati woba osanze ekyamaguzi kyonna nga tekiriiko kabonero ka mutindo ka Q-Mark ng'awomanya nti kyogenda okugula tolina bukakafu bwonna nti kigenda kukola bulungi. Era kwe kuvaayo nga twogerera wamu nti mufube nnyo okugula ebyamaguzi ebyo ebituukana n'omutindo byebyo ebirina akabonero ka UNBS aka Q-Mark. N'ensonga endala gye twagala ate okwongera nnyo eri bannamakolero n'abasuubuzi nti wobanga ozze mu UNBS n'ofuna akabonero ak'omutindo, akabonero ako tukassa ku kyamaguzi bukinoomu. Tobeera n'ekyamaguzi kimu kye tuba tukakasizza ne factory eyo nga tuzze awo wookolera ne twekebejja engeri gy'okolamu ekyamaguzi ekyo, ebyuma by'okozesa n'abantu b'okozesa okupaakinga, kubanga olusi ekyamaguzi ekyo kiba kyakulya. Katuba tulina okukakasa obulamu obw'abantu abakola mu factory eyo na byuma ki by'okozesa, birungo ki by'oyongeramu. Naye tuzze nga tulaba nti olusi bwe tumala okukakasa factory katugambe ng'ekolera wano mu Kampala, ogenda okulaba nga mwennyini factory eyo ate agenze n'aggulawo ettabi eddala, oba n'agenda ludda lw'e Masaka, oba n'agenda ludda lw'Iganga oba mu Mambuka mu ggulu, n'akozesa ate akabonero ke kamu, naye nga jjukira ab'omutindo baba tebazze awo waakolera okukakasa nti process gy'ayitamu yeyo gye twakakasa. Ate sinakindi nti ebyuma byali mu kukozesa n'ebirungo byatabula mu kyamaguzi byebyo bye twakanyaako mu mutindo. Ensonga eyo nayo tugivumirira, abantu bangi tubafunye ne tubateeka mu mbuga z'amateeka, naye ate twagala okuyisaawo eddoboozi lino nga tuyitamu mwe bannaffe okubuulira bannayuganda okukimanya nti omuze ogwo tetukola ki, tuguvumirira nnyo. Ensonga ey'okuna eri ku byamaguzi ebiyiseeko, kyamazima abakungu bakakasa tekyamaguzi bwe kiba kyakulya ne bagamba kino kirina okubeerawo mu myezi katugambe ng'ebiri. Emyezi ezo we ziba ziyiseeko ekitegeeza nti ekyamaguzi kiba tekikyali kirungi era w'okikozesa kiba kinafuye mu mutindo, kisobola okuleetera obulabe ku bulamu bwo. Naye oluusi abasuubuzi abamu bakwata ennaku ezo ez'omwezi eziyiseeko ne bazisangula ne bazikyusa
ne bakyusa batugambe wabaddewo nti gwa 7 n'ayongerako nti no gwa 9 ate nga gwatunda si gw'olina obumanyirivu era si gw'olina obuyinza okukyusa ennaku ez'omwezi ezibeera ku kyamaguzi. Zezo ensonga zeswagadde okwanjula gye muli tweyanziza nti woba oyise ku mutimbagano oba ku nnamba zaffe ezo ezitaliko zotasasulira n'otuwa obubaka ng'obubaka obwo oloopa olusabeera mulirwanaawo nga yakikola naye ng'olabira ddala nti kyakola si kituufu. Ffe nga UNBS tukitwala nga ekyama kaba kaffe kye tetukabulira muntu mulala wabula okujjako wogenda otulaba nga tutuukirira awo oyo omuntu mwennyini gw'oba otubuulidde tuba tumutuukirira ne tumukolako ng'amateeka we galagira. Abamu tuzze tubagalawo, abamu tuzze tubasomesa nga tubabuulira ki kye balina okukola. Okusiba n'okugalawo tubikola naye ebintu ebisinga bikyali mu mikono gy'abanoonyereza ng'emisango tezinaba kukola ki tebanaba zimaliriza naye nga kyo ekyamazima abantu bangi bazze ne tubatwala ku poliisi ne bava ku poliisi ne tubatwala mu kkooti era bakyavunama n'emisango ezo mu mbuga z'amateeka. Kiraga nti mulemereddwa okutuukiza okuvunaanyizibwako bamumu abateekeddwa okulondoola ebyamaguzi bino bibiri ne mukwata abantu bamubuga z'amateeka. Bwe mubasaba okubeera nti bakukubira akasimba abategeezi kitegeeza mulemereddwa n'ensimbi z'omusolo ezibaweebwa mu bajeti mulemereddwa zikukozesa. Ensonga y'okusaba bannayuganda okukolera wamu ne UNBS nsonga yaffe ya buntu bulamu. Omuganda agamba nti agawamu ge gakola ki? Ge gakola ki? Kati we tukoleragana awamu kyamazima UNBS weeri era gavumenti yatuteekawo okulondoola omutindo naye tetubeerayo wonna. Tuzze tulaba abantu abamu nga factory zirina mu manyumba gaabwe. Katugambe oluusi nga balina akagaraji. Abamu oluusi balinda kiro butumbi mu budde ne batambuza ebyamaguzi naye ababagulako bannayuganda be bagenda okuguza bannayuganda. Kyova twagala eddoboozi eyo eyawamu nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna kubanga ekyamazima ffenna tuli ba consumers. Gw'okola kino nange nenkola ekirala naye nze nkozesa ate gwe kyokola ki kyokoze. Katugambe gw'okola oba okola mazzi nze nenkola omugaati gw'ojja n'ogula amazzi agange ate nze nengula omugaati ogugwo. Kati ekyo si kituufu nti tuba twesuddeyo gwa nagamba obutakola mirimu gyaffe tuzikola naye era twagala kukolera wamu nammwe bannayuganda kuba ebintu bino bibeera eyo abannayuganda abasinga gye muwangaalira we batulabirako nga UNBS olwekyo batwepena oba batwekweka naye ate gwe wootambulira mu mbeera ye eya bulijjo olaba bingi. Ekyo kyolaba ddala nga kisoomooza omutindo kwe kuggulawo enkolagana yaffe n'abantu ba bulijjo mu ngero tutuukirira tukolere wamu. Ajja kwogerako ku maanyi agali mu tteeka lyaffe mwami Kitimba ali wanagenda kubanga abaddamu ensonga eyo naye kanjogere ku enu gy'ogamba nti obanga omaze okufuna license abasinga bagiyita license teokolera nakawa ate ng'ogezaako ate ogenda okolere e Masaka. We tuba tugaba akabonero woba weewandisa ne UNBS tetusoloza nti tusoloza musolo gwa license wabula twekebejja bulungi bwa kyamaguzi okulaba nga kyokola tekiteeka bulamu bwa bannayuganda mu matigga. Era n'abanyonyeddeko emabega wali nti kugenda tulabe tyotugambye nti osokola nannansi n'ozikolamu omubisi okozesa byuma ki muntu kyoyo omukugu gw'olina akikola. Kyetasobola kukakasa nti kyetulabye wano enakawa nga woobikolera byogenda okukola oba ogenze Masanafu oba ng'ogenze Masaka kuba totuyise kuddamu bupya kwekebejja byuma byoteeseeyo Masaka n'okwekebejja abantu b'oli mu kukozesa Masaka n'ebirungo by'oli mu kutabula mu kyamaguzi ekyo. Kyova olaba nti tugaana
tukigaana kuba tumanyi nti wano tujja kuba tumaze okwetegereza nnyo era nga kyamazima otuukana n'ebyo ebisaanyizo bye tuba tuteeseewo naye woovaawo ate n'okola ewalala ate n'otatugambako kiba kitegeeza nti osobola okwessuulayo gwannagamba n'okola kyonna ky'oyagala olw'okubanga nti akabonero oba okalina yeyo ensonga enkulu ennyo. Kaakati mbadde nsaba mwami Kitimba ono enfaanana ya Q-mark Namutebi osobola okunfunirako ekyamaguzi ekirinako awo Q-mark tubalageko wennyonnyola omutendera gw'oyitamu ekyamazima. Yes. Sobola ogireeta ndowooza. Kaakati ababadde babuuza nti Q-mark kyeki era efaanana etya keekano akabonero ak'omutindo ebyamaguzi ebikolebwa mu Uganda. Ekyamazima bw'olaba ekyamaguzi ky'oba olina kituukana n'omutindo. N'ensonga endala gye njagala okunnyonnyola nti we tuba tukola mu nteekateeka eya East African Community ne Africa keekano akabonero Uganda keyateekayo mu nsi yonna okukakasa nti ekyamaguzi kituukana n'omutindo. Nti oba oyagala kufulumya kyamaguzi kyo okuva wano mu Uganda kigende mu nsi endala East Africa oba mu Africa, kano akabonero twakasaayo ne mu World Trade Organization yonna bakamanyi nti we bakalaba kokka kebakkiriza nti katuukana n'omutindo. Kuba we tuba tubaga omutindo tugendera ku nkola eyateekebwawo ensi yonna. Katugambe nga International Standardization Organization ISO, waliwo n'omutindo nga gwa African Continent tuyita ASO, ne wabeerawo n'omutindo nga gwa East African Community ogwa ESC, ne wabeerawo n'omutindo nga gwa ffeffe budde bwa mwaka gumu. Tuzza bujja ebbaluwa ekukkiriza okukozesa akabonero, tokafuna n'otambula nako paka nedda, kuba ensonga y'omutindo yeetaagamu amaanyi, yeetaagamu okulondoola, yeetaagayo n'okwewaayo gwe nga omusuubuzi. Kati kanyanukule yambuuziza ku nsonga nti oyitamu ki okufuna akabonero aka UNBS era otwala bbanga ki? Ebbanga ery'okufuna akabonero ka UNBS tetwaligera. Gwe kiva gy'oli okutuuka okubanga ebisaanyizo bye twateekawo obirina. Bisaanyizo ki? Ebisaanyizo by'olina okubeera nabyo nga muna bizinesi okufuna akabonero ako ak'omutindo. Ekisookera ddala olina okuba nga weewandiisa, nga ekyamaguzi kyo ne kampuni yo gavumenti ekimanyi nga weewandiisa, era omala okwewandiisa ng'olina n'obukakafu n'obumanyirivu mu ekyo ky'ogenda okukola. Si kulowooza nti nalabye wali mwami Yiga nga akola amazzi nange amazzi tapu njirina kanfune ebidomola oba obucupa tandika okupaakinga. Nedda, tuba twetaaga okulaba obumanyirivu bw'olina mu ekyo ekyamaguzi ky'oba oyagala okukola, era bw'omala okutulaga nti olina obumanyirivu obwo tujja ne tukwekebejja w'okolera. Kyenjagala okukakasa bannayuganda nti UNBS eyagala nnyo enkola ey'okulera bu bizinesi obutandise oba amabizinesi gaffe gano amato oba amatonotono. Tubalera nga tukugamba ne wobanga okolera mu garage naye nga kyokola okimanyi, okirinako obukakafu, okirinako obumanyirivu era n'obuyonjo obugoberera. Totya tutuukiriro gye tujja kujja tulabaawo wennyini w'okolera tukakase nti byokola byebyo, obuyonjo kyekyo tujja kuwa mark. Mpozi n'ekirala nti osasulayo akasente akasaamusaamu. Akasente kano abamakolera amatono basasula ensimbi emitwalo 5.
naye ng'emitwalo 5 zino ogenda zisasula omulundi gumu okozese akabonero omwaka mulamba. Kubanga ekyamazima tunyizeemu nnyo okusingira ddala ma supermarket oba awali obutale obugasa. Oba tosobola kugendayo n'otwala ekyamaguzi kyo nga tolina kabonero ka mutindo. Kati akasente ako kooteeseemu kagenda kuwa omwaganya otunde mu butale obugasa, mu butale obunene. W'obanga oli w'amakolero manene osobola oba osasula akakadde kalamba. Akakadde ako k'osasula koliko okugenda ne twekebejja ekyamaguzi kyo n'okusindika abakugu okujja ku factory yo ne balaba by'okola. N'ekirala ky'olina okubeera nakyo gwe wekkolera ettono, olina okubeera n'erinnya. Toyinza kusanga linnya lya munno ate gwe n'olibakira n'oliteeka ku kyamaguzi kyo. Kati woba onojja ewaffe mu UNBS jangu ng'olina erinnya lyogenda okuba ng'oyita ekyamaguzi kyo nga wamaze okwewandiisa mu gavumenti era ng'olina obumanyirivu n'obukugu mu ekyo ky'okola. Singa tuba twagadde okukubuuza ebyobuzibu ebikwata ku ekyo ekyamaguzi osobola otwanganga mu butuufu bwakyo. Kati owolakola pancake mu kagalaji ke mitwalo 5 mbate mu musedde. Kaakati njagala okukakasa waliwo ebyamaguzi ebikolebwa bye tuyita public health products. Tikati ogenda mu hotero, muntu akola chapati wali atunda sumbusa biki, ate ebyo tebuba buvunanyizibwa bwaffe. Tulina ba public health experts ne gavumenti zine zikola. Kati nga wano mu Kampala tulina KCC, naye ne wogenda mu mambuka g'eggwanga ne mu bitundu ebirala osangayo municipality, osangayo town council, beba abavunaanizibwa. Waliyo abasawo ab'ebyobulamu abatambula nga bakakasa abo abakola ki, abakola obuntuntu obwo obutambulirawo obwokulya bwe bafumba mu mahoteero. Naye ffe UNBS tuyamba gwe oyagala okuyingira akatale akasukkulumako, akatale okuguza abantu abangi. Kati katugambe oba okukola paaniwo ng'omupaakinga n'omutwala mu supermarket, ekyamazima ojja kuba weetaaga akabonero aka UNBS. Naye woba okyakola nga omuntu ku mbeera eya local government oba ya local authorities, obukakafu bwa abasawo abatambula abakola ku nsonga y'obulamu mu bifo byaffe be babatwala. And that is the UNBS Quality Mark. That is the mark that is given to an entrepreneur of a manufacturer who has undergone through the certification process and assessment by the national standards body, that is the UNBS. And for you to get that quality mark, one, you must be a registered company, you must have your brand name, you must have manpower, labor, staff at your factory that have been assessed in terms of health, because public health is very paramount, especially for products that are eaten, like food, drinks, even cosmetics, because the health of the person working in that factory will affect the quality of the product. So the other issue about that UNBS quality mark is that it's the mark of quality that we have notified at the East African community level, that we have notified at the African continent for people who are interested in the bigger market within the African continent, like COMESA, SADC. This is the mark that Uganda has notified the entire continent, the ESC, and the world. So when you have this mark, one, it's an assurance to the consumers that your product is safe for consumption. But two, and most importantly, it is the bullet, the magic bullet you need to hit the markets. If you want to go into ESC market, you'll have to give this mark. It is what has been notified by Uganda. So it is our mark as Ugandans that we must guard and defend and work towards achieving. Also, for people who are interested in continental markets at the African level, this is the mark that we have notified
at the African Standardization Organization. So this is the mark that will allow you to export to those countries that we have talked about. The amount for you to get that UNBS Quality Mark, if you are a small micro enterprise, you're required to pay a fee of around 500,000 for the UNBS to assess and also test. Because for us to confirm that your product is safe, we must subject that product to testing, scientific analysis in the UNBS laboratories. And for the big entrepreneurs, they pay an amount of 1 million, and this amount is paid annually, and the assessments are conducted annually. So for you to be able to use it this year, next year, that means you have to come for renewals on an annual basis. And it is specific on a particular brand of product. For example, if you have a factory and you're producing more than one product, that means you have to pay per product that you want. Not that so and so and I have 5 products, so I'll pay 500. And why? Because there's been the question, why do you want me to pay when I have already paid? The answer is simple. We assess a product, not a company. Because I will be interested in a particular flavor. If it's a yogurt, I'll be interested in a particular flavor. And maybe my mother is interested in the plain yogurt, or my child is interested in another flavor. So we must confirm that the same process has been followed to the dot, and whatever flavor or brand you're taking is safe. So we fix it per product, not per company. I had requested my colleague, Mr. Chitimbo, to explain about this issue of how we apply the act, and how the act is helping us to do our work. You can start. Yabija kibuziza mu Luganda aba ayagala okinyonyoleko ne mu Luzungu namu. Okay. Yes. Fuel. Yes. On the issue of fuel, Uganda National Bureau of Standards has an MOU with the Ministry of Energy and Mineral Development. So we do a joint program, and that program is called the Fuel Marking and Quality Monitoring Program, where we mark the fuel, because fuel is imported. Yeah. So at the entry point, the fuel that is destined for Uganda, we have inspectors, UNBS inspectors and Ministry of Energy inspectors, who now assess the fuel at the entry points. And there's a particular chemical we use, we call it a marker, that we introduce to that fuel before it crosses into the country. And even within the country, we have mobile monitoring laboratories. That is specific for fuel, yeah? So these mobile laboratories are handled by both UNBS inspectors and Ministry of Energy inspectors, and they monitor the quality of the fuel. And from the records that we have as UNBS and the Ministry of Energy, the compliance level for the fuel is really, really high. It's above 90%. And we have evidence. If there's time, we shall make time and we demonstrate to you exactly how this is done. Ku nsonga y'amafuta, tukolera wamu Uganda National Bureau of Standards ne Ministry ya Energy Development. Tulondola omutindo gw'amafuta okusookera ddala ku boda nga gayingira. Tuteekamu akalungo akatuyamba okulondoola omutindo ogwo. Akalungo ako tukassaamu nti singa tukusanga n'amafuta nga gali wano mu Uganda naye nga akalungo ako tekaliimu, ekyo kye tubeesingako okumanya nti amafuta go tegatuukana na mutindo. Naye kino tukikolera wamu nga gavumenti ya Uganda, UNBS n'aba Ministry ya Energy. Era tulina obukakafu amafuta agali ku katale omutindo gwagwo gweyongedde okutereera, nga wetwogerera gusuuka mu 9
oba ogendera ku 100 ku 9 it's above 90. Kakati mwami Kitimba abadde alina kyalina okunnyonnyola